Hi guys! Today we are going to talk about Russian alphabet and learning to read Russian words. There are 33 letters, 10 vowels, 2 signs and 21 consonants. Vowels: A, Я, Е, О, Ё, У, Ю, И, and 2 signs, hard sign and soft sign. All other letters are consonant. You can remember the letters in such way. The first group contains 5 letters which are easy to learn. A, O, K, M, T. Let's practice. Акт, мама, мак, как, там, том, так, тот, кот, кто. Read the examples. Там, как, мама, атом. The second group contains 7 letters which look like English ones but have different sounds. Be careful. В, С, Е, У, Н, Х, Р. Be very careful with these ones because they are not the same in English. And here use your imagination. Write something, draw something, anything that will help you to remember this sound. Let's practice. Нос, тон, номер, контакт, нет, текст, метр, театр, террор, комета, сок, касса, Москва, карта, старт, метро, ракета, ресторан, термометр, курс, утро, турист, вино, виза, Вена, бульвар, автомат, сахар, техника,
характер. And now your turn. Read the examples. Сок. Вот. Урок. Мотор. Okay. The third group contains 13 letters which look like unfamiliar but have familiar sounds. Go on. B. Bar. Банк. Брат. Банан. Баку. Билет. Балет. Бармен. Хобби. Табак. Банкомат. Next one. D. Да. Дом. Диск. Десерт. Доктор. Водка. Директор. Стадион. Дискотека. Next letter. F. Факт. Факс. Кофе. Кафе. Фото. Футбол. Фонтан. Буфет. Саксофон. Фотоаппарат. Okay. Next. Я. Яхта. Россия. Идея. История. Япония. Профессия. Информация. Яблоко. Мафия. Мумия. Ямка. The next letter and sound И. Кино. Турист. Радио. Сувенир. Интерес. Интернет. Континент. Университет. Okay, go there. П. Парк. Порт. Суп. Спорт. Папа. Спутник. Паспорт. Опера. Аэропорт. Next consonant L. Лифт. План. Лампа. Салат. Лимон. Коллега. Балкон. Лимонад. Next letter G. Sound G. Гид.
грамм, гараж, вагон, агент, Волга, магазин, сигарета. The next one. Май, флейта, хоккей, йогурт, волейбол. Next one. Зал, музей, ваза, визит, оазис, телевизор. The next one. Моё, елка, партнер, мед, метелка, еж, сестры. The next one. Поэт, эгоист, эффект, силуэт, эскалатор, экология. And last one from this group. Юмор, меню, костюм, юбилей, интервью, юг, бюст. Okay. The last group contains 8 letters which take longer to learn. Only Russian letters. Consonant. Ж, pleasure. Ц, Ч, Ш, Ш, sheep. Vowels. Bit. Signs. Soft, hard. Go to the examples. Ж, гараж, багаж, журнал, инженер, журналист, менеджер. Ц, центр, принц, концерт, Моцарт, станция, медицина, традиция. Ч, матч, чай, Чаплин, чемпион, Чайковский. Ш, шок, шанс, финиш, Шекспир, шоколад, машина, шампанское. Be careful.
музыка, музыкант, мы, ты, вы, мышь. Okay. Soft sign. Мать, фильм, Кремль, соль, компьютер, календарь. Hard sign. Объект, субъект, подъезд. And last one, щ. Cabbage soup, щи. Борщ, ямщик, нищий. Okay. Read the examples. Жена, муж, сын, чай, дефект, форма, мать, дочь, дверь, отъезд. Okay. Write all of them down and then just where you're having a break for lunch, keep writing the words and you will remember the alphabet in no time. Keep practicing. See you.